Kulturbrauerei die Anwesenheit von Herrn Botschafter der tunesischen Republik dabei zu haben. Am nächsten Tag sind wir nach Hamburg gereist. Hi, ich heiße Umayma und ich komme aus Tunesien und ich werde heute eine Übersetzung durchführen. All right, so the first question would be to you. How was your experience since we are having the last day of your German cinema tour? How was your experience throughout this tour? How were people reacting to this film? So I need to ask them. Yeah. So. مرحبا الكل. اليوم فرحتنا مضاعفة. اليوم فرحتنا مش كما كل عرض حضرناه خاطر اليوم ترشحنا للأوسكار. معناها احنا وصلنا للبيت متاعنا. متغشين شوية على خاطرش نخليو أصحابنا وأحبابنا لهنا خاصة الألمان اللي جابونا. And so we're really happy that we're nominated for the Oscars. It was the end goal for us. We're glad that this happened, that we reached this point till now. But we're also a bit upset that we have to say goodbye to the people who hosted us here, to all the Germans. They were so nice to us. متعودين بعد كل عرض احنا نبكي ونلقاو الجمهور ده مصدوم يبكي معانا. اليوم رجاء ما حدش يبكي على خاطر ما نحبوش احنا نبكيو اليوم خاطر نحبوا نفرحوا هكا. وعندي خاطر خبر باهي ممكن يفرحكم معايا نخليه الاخر بالله. So usually we find people crying at the end. It's always very emotional, so please don't cry today because I have very good news for you that I will be introducing a bit later. Ich habe wahrscheinlich die Überraschung schon vorweg. War eh eine Nachricht. Jetzt warten wir die Fragen. Also ich mache jetzt so quasi einen Icebreaker, ich stelle 2, 3 Fragen vorab und dann werden wir das Mikrofon auch ins Publikum geben. Dann können Sie gerne auch direkt Ihre Fragen stellen. Eine Frage, die mich jetzt interessiert hat, what was interesting to me is, has there been any new development since you made this film that is not in the actual film? Has there been any new development with the 2 older sisters? Jetzt sagt die Frage vielleicht nochmal ins Mikro, weil wenn hier nur arabisch sprechende Leute sind, dass sie die Frage auch verstehen. هذا السؤال هذا نحب نخليه في الآخر. She wants to leave this question for the end because it's part of the news. Gut, dass wir uns abgesprochen haben. Eine andere Frage. Fangen wir mal von vorne an. Was ging euch durch den Kopf oder Olfa Ihnen zuallererst, als Sie die Anfrage für diesen Film zum ersten Mal erhalten haben? شنو جات لبالك على الأول كيفاش قبلت يعني إنك تعمل الفيلم الأول كي جات سألت؟ أول ما جاء على بالي نحب نوصل قضيتي، نحب نوصل صوتي، نحب المسؤولين بتاع دولتي يسمعوني، ونحب نروح ببناتي ونحب نصلحوا أخطائي ما بين بناتي اللي مازالوا معايا اللي هم آية وتيسير. So she said that she wanted her voice to be heard by the government of our country, but our leaders and responsible people, and she wanted to save her 2 daughters. They're still here, and find a solution for the 2 who are not with her. How did it feel to all of you to watch the film the first time? كيفاش حسيتوا كي تفرجتوا الفيلم أول مرة؟ أنا أول واحدة تفرجت الفيلم. كوثر سألت اسكو تحب تشوف الفيلم ولا لا، وأنا كنت موافقة. تفرجت فيه من الأول مصدومة، بعد نبكي، بعد نضحك، بعد نقول إيه الحمد لله عدت اللقطة هذه. كل مرة هكا كان برشا أحساس. كيف أحساسكم أنتوما؟ So like the first time I saw the film, I had a lot of mixture of different feelings. I was shocked, I cried. I was also happy that some of the scenes that I remembered and that I wanted to see them in the film were there. Yeah.
بعد على طول عملت فيديو الكوثر، بكيت فيه وضحكت فيه وعيطت فيه وعملت فيه كل شيء، وقلت لها ميرسي على اللقطات اللي حبيتها تتعدى وتعديت وكا عجبني. So she recorded the video to Kauthar, the director of the film, in which she was crying and she was at the same time laughing, happy about it. And she told her, "I'm so grateful for this film that it took place, and she's overall happy with it." أنا أول ما اتفرجت في الفيلم كاني نتفرج في قصة عائلة أخرى. قعدت نتفرج نتصدم كأني ما نعرفش الأحداث، نبكي نحزن معاهم ونقول يا علاش صار هكا، نبكي ونضحك ونعمل كل شيء. في آخر الفيلم قلت انت تعديت بهذا الكل، ما شاء الله، الله أكبر عليك، تقاوم. قلت الحمد لله اللي هكا الكل تعدى وإن شاء الله اللي جاي خير. So the first time she saw the film, she felt like an outsider, someone who's seen a different story of a different family. She was moved by all the events. She cried, she laughed, but at the end of the film, she was like, "So this is all happened to us, and this is what I've been through." Yeah, so like she was really let's say shocked and impressed that they could and they managed to go through all of that, but still now you could do it. أنا في بعض اللقطات كرهت روحي برشا ووليت حاشمة من روحي برشا، وفي بعض اللقطات كنت نبكي برشا، تأثرت ياسر خاطر اني ما شفتوش جملة، شفته مع الجمهور ما رفضت باش نشوفه. فما خاصة المشهد الأخير بالكل لحد اليوم ما نحبش نشوفه مرة أخرى، إني بنتي هذيك فاطمة بنتي يعني شفتها الأول مرة هذيك ما نحبش نبكي. So she said in some scenes she hated herself, she didn't like to see herself that way. At the same time, she didn't want to see the film before it was screened, so she had the same experience as any audience. And she cried a lot, especially in the last scene when she saw her granddaughter, Fatma, in the present, because it was the first time for her to see her face clearly, and that was really shocking for her, let's say. Maybe as a last question before I hand over, how has this film changed your family dynamic? How has it changed the relationship of the three of you? العلاقة ما بيناتنا تحسن برشا. كنت ما نسمعهمش، ما نفهمهمش، ما نعطيهمش الحق في حق شيء. كنت أنا المسيطرة حتى في ماكلتهم، في شربهم، في لبسهم، في نومهم. يعني يرقدوا بالوقت، يقوموا بالوقت، توكا لا. So like the film helped us to communicate together. I got to understand them more. Before I used to be a very controlling mom. I used to control when they eat, what they wear. So I was doing everything and trying kind of as a mom to control them. But after the film, we got to talk more together and understand what they wanted. بعد الفيلم الحمد لله وليت نقول لماما نحبك في وجهها من غير ما نحشم منها ومن غير ما تقول تيزني بعد عليا. وليت البيست فريند نتاعي، وليت قريبه منها برشا، ما نخافش ما نحشمش منها، نخاف عليها ايوه ما نخافش منها الجمله. وكهو الحمد لله يعني تحسن. So she says, thank God that my relationship with my mom got better. She's now my best friend. Now I tell her I love you in front of her. I'm not scared of her, but I'm too protective and I want to protect her. And this film kind of helped them to talk together and maybe love themselves more and like share love. Okay. So الموزعين بتاعت الفيلم عملوا معنا برشا حاجات باهية يعني خارج إطار الفيلم، وأنسوا فيه اللي جمعة كاملة وهي معانا تعبناها برشا.
بكيناها ياسر ما نعرفش طول النهار وهي تبكي معانا نشكرها سيادة القنصل سيد مجدي تشكر على حضورك لي شرفني راهو برشا كي نلقى ولادي بلادي برشا كيف هيك مجديم على راسهم انت بالطبيعة حضرت اللي بتدرج برشا والصعيبة ياسر معاها حتى في الماكلة نتشخنق عليها حضور بيها ليلة كاملة على 4 5 متاعهم باش ناكل It's an emotional roller coaster. So she wanted to thank the producers in Germany, Stephen and Antoinette, for their warm and welcoming. But a special thanks to Sophie, which is the person who made this happen. She was very demanding also by food, and she made her really tired. But at the same time, Sophie, she was super nice to them, and she tried so hard. And they made her cry a lot. She's very involved in their story, and they want to thank her a lot for this. Yeah, sorry. And that was a lot for me. And the Tunisian consul, Majdi here. Thank you so much for this, for coming and for showing up and for your support, and the audience, of course. Thank you, everybody, for being here. Please tell everybody that this thing is great. And we wish you all the best for March 10th for the Oscars. We are rooting for you guys. Have a good night.